Welcome to another overtime. Every time with yours truly, Rainbow Dragon. Independent, aspie, got Asperger's, athlete, artist, philosopher, geopolitical analyst, and theorist. Rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Rock and roll is one of my main obsessions, and sports, dancing is my favorite sport. I love to dance. I love to D-A-N-C, I-L-O-V, to D-A-N-C, and here, I made it at the top, Mount Royal, we're at the top, at the house. It needs a little bit of that color, but I'm in the forest, on the mountain, Mount Royal, I'm in the forest. On the mountain I am, in the forest, on the mountain, and it is a rainy day, and it took me exactly 2 hours and 5 minutes to get to the top here. It is not at the Belvedere, where the top was last yesterday was, but it is here on the mountain, and here I love to come out, work, train, and exercise on the mountain where we go on that XYZ, and we're gonna get that XYZ here. Somebody holding hands, they getting that LOVE, and here we are on the mountain, and this needs some painting. Bring me the permission, the brushes, and the paint, and I'll paint it. We can make it the house of the dragon, house of the dragon. Adrian Hanna, Dragon Independent Artist, Athlete, right here on these toes, on the march. Already marched on me, already warmed up, but I just want to discuss a little bit before we get on that hydration, a little bit to get that hydration, to discuss my Trinity of theories, and we're going to speak it fast in French and English, and then we're going to work out, train, exercise. We're just going to get some steps. I wish will to paint this house a little bit of rainbow colors. It needs some color, so if you bring me the paint, the brushes, I will more than glad to do the volunteering to paint all around the benches to paint the benches, because they need some color, and they need some color for that LOV, somebody making that good loving, that good hugging, that always gives me HOP. I love to see, and I play a rainbow, love to see couples on the way, see couples there and couples there holding hands, kissing, and always brings me hope. And if you so will, with your help, support, we can make this the house of the dragon here, because of course I am just financially stressed at the moment. My only stress at the moment is financial, and had many employments, many jobs, but with Asperger's it has been more difficult with my Asperger's conditions, of course, to get and maintain long-term employment. But I am open for business, and my main obsessive interests are and is geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, of course, who loves to work out, train, exercise, who loves to work out, train, and exercise, and working out, training, and exercise has been, is, and will be my medicine and therapy of choice, as it will be now, as I already did 2 hours marching here to the top of the house of the dragon, the house of the dragon, the house of the dragon, of course, right here, blah, 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 blah. Encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. So here we are, 1260, Abrisame, 1260, 1260, 1260, Abrisame, Montreal. There's a spider for the goddess, and my only stress now is financial. Besides that, I'm joyous, celebrating today 7 years ago, cross Canada, coast to coast, and that's 7 years ago, cross Canada, coast to coast. That's 7 years ago, cross Canada, coast to coast, 7 years ago, and that made me out to come out of depression, being suicidal and depressed. That made me come out of being depressed and suicidal. Cross Canada, coast to coast, came out of depression. I remember moving. I got retrograde amnesia. I have kind of access denied. I have blackouts of memory. I got flashes of trauma, whatever the case may be. But I'm joyous in the past year. Survived COVID. COVID was like death, pestilence, and disease. Like a rock and roll, hardcore rock and roll, heavy metal song, but that's what it was. And being reborn every day, nothing that I want to go back to. This is my home, Hawk Island, HAWK, Hawk Island, Montreal. Pledge your allegiance, thou art family. Independent Asperger's, got Asperger's, so I repeat things twice, 3 times. Asperger's is not
a mental illness. It is a neurological, developmental, mental, psychic, mental divergent condition. It makes me predisposed to obsessive interests. My main trinity of obsessive interest is geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and it is geopolitics 24/7 geopolitics. 24/7 geopolitics, 24/7 geopolitics, the study, the analysis of geopolitics, to the point that I got this proof that I predicted an international conflagration. Back in 2019, I predicted an international conflagration. Based on in a general manner, what's happening, unfolding now, geopolitically, international conflicts, potential for World War III. I predicted it back in 2019 in October, because that is my main obsessive interest, parallel to sports and fitness, 24/7 fitness. Been on a fitness journey since 2017, since I started my fitness journey, of course, and since then, of course, I've been on the fitness journey, of course, to work out, train, exercise, and coming here, my second home. Mount Royal, Montreal, please do not pollute. Pick up yourselves, put it in the garbage, in the recycling, because we got rabbits, we got chipmunks, we got beavers, we got hawks, we got crows. A hawk is the HAWK. We got hawks here. Proof, I got proof, and this proof, of course, we got hawks around the mountain. That's my totem bird. The HAWK is my TOTEM, totem bird, totem animal. My totem animal is the hawk. HAWK, my totem, TOTEM, totem animal is the hawk. HAWK. I love all flora and fauna, so we got to get that balance, blah, 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 civilization and nature. And yours truly got to say my gratitude. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee as I go on this freestyle. Rock and roll overtime, every time workout, just warming up a little bit, although I don't need it because I march from my Dragon's Lair until here is about the route I took. It's about 18 kilometers because I took a little bit of zigzag, maybe 15.6, but it took me about 2 hours, so I took a little bit of rock and roll with it. I took different routes. I kind of snaked a little bit to come here on this rainy day. Got to thank my anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, for getting me the raincoat. Raincoat is now broken, auctioning it for $1 million to give my anonymous friend 50-50%, 50-50%, half, and of course to get this one to put it on. That's also a gift from my anonymous friend. And this backpack right here, I don't think I bought it secondhand, so I'm auctioning. In other words, I'm auctioning everything that I am wearing. This was a gift. Third gift for my anonymous friend was this shirt here. It says Spartan on it. Nobody's born a dragon, not even myself. Took blood, sweat, and tears, and losing 80 pounds. More than 80 pounds. Chick boom. Yours truly, blah, 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 blah. For the firefighters, LOV butchers, LOV bakers, LOV those truckers across North America. I gotta be thinking about them. And of course, it's another special celebration of 7 years since I crossed Canada coast to coast. I've been depressed and suicidal across Canada coast to coast. And I've been depressed and suicidal across Canada coast to coast. And got out of being depressed and suicidal and cross Canada coast to coast. And I have been advocating for the mass financing of citizens to be mass financed to work out, train, exercise, and to, of course, to fitness. Physical activity is my medicine and therapy of choice. 7 years ago, went out west in August, British Columbia, by somebody's jogging. Go, jogging in the rain. I gotta applaud that. In the forest. You're among the few, among the FEW. Grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent is paid, electricity bills paid, got food and coffee. Here on the mountain, my second home. Rent's paid, and this mountain is not just mine. It's mine, yours, ours, collective. It takes that individual with the collective. Everything that I'm calling for is a call, CAL, for a PPP, a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex, across this North America. This Canadian Quebecer was born 3 times, twice as a man, once as a woman. Now you get that 50-50, served in the United States Army in 2 different wars, in different reincarnations. Read George Patton, Through a Glass Darkly. I said read George Patton's Through a Glass Darkly. Read George Patton's Through a Glass Darkly. I've, of course,
Salute, my brothers and sisters in the USA. Come, enjoy some French with us here in Quebec. Let's build some more dams, because it's dams that do not pollute, zero emission electricity, and we got to get that collective North American complex. North Americans unite is the call for the Democratic Republic. Support the public-private partnership. Everything that I do and call, manifesting as the dancing goddess and the Dragon Kingdom, is fundamentally a call for a PPP initiative, a public-private partnership across the collective North American civilization and NORAD NATO complex, North Atlantic Treaty Organization, the complex, the military alliance known as NATO. Go NATO, go! Who wants to hear that rainbow rock and roll? For the NATO troops, firefighters, LOV today special, in parallel to me celebrating 7 years since I came out of being depressed and suicidal. And I always say I just remember moving out. I moved there to a better place with nothing, and I really had nothing, and of course really had nothing, and really had nothing, and of course really had nothing. And I moved. I don't remember even if I had any clothes that I have now and everything that I owned back then, but I moved from a moldy place underneath basement, and I was sick and ill, depressed, started working out, training, and exercising, and ever since then, of course, I've been on a fitness journey, and grateful, thankful, gratitude, civilization is a privilege, and gotta salute the workers, because there's a water main which broke. Water main broke in Montreal, big geyser, and for years and years and years, and my workout dedicated, blah, 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 to the public workers. Got to salute workers of the past, and I was just meditating now here on the mountain again. That's why I got hot water, portable water, which I can drink, because of those workers, public workers in the past 20th century. So we need a mass reinvestment for the North American collective civilizational complex for the public workers. Got to be thinking on the damn those, changing the aqueducts, the electricians, the plumbers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, LOV, firefighters, LOV, somebody got to love that, security forces, and of course nobody's perfect. We got to be working on everything that we got, myself included, on racism, on discrimination, being somebody, of course, who is mindful, of course, that sometimes it's subconscious things which we have. And if I put on the table to my black brothers and sisters, of course, who constitute 13.3, 13.4% of the North American collective population, is hugs and kisses, by some action. This might be an Aspie thing, an Aspie thing, being Asperger's. Sometimes people mistake Aspies that we don't have compassion or not are empathetic, but we are. It's just that we show it by action, by good deeds, by sharing money I don't have. I'm financially stressed, but if I can be on self-help in any way, I can do some good loving, rainbow loving, black and white and rainbow love, being androgynous, pansexual. That's just part of me. I'm also a philosopher, independent athlete. Dancing is my favorite sport, and my main obsessions are geopolitics. Again, I predicted the situation that's unfolding now. The geopolitical situation, I predicted it back in, of course, 2019 in October, and I got some initiatives, some projects, some plans, which, of course, I call all on the table. On the table, I put first and foremost trillions, I said trillions of kisses created from the forgotten goddess, and I'm a mystic as well on the mountain here, my second home. And Asperger's, again, is not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition. It makes me predisposed to obsessive interests, and those obsessive interests, of course, are geopolitics, the study of geopolitics, as I march here around about this house and explain to you Asperger's, again, that is not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition, makes me predisposed to obsessive interests. Mine are the Trinity, geopolitics, the study of geopolitics and the analysis, theoretics, the theory and the study and the analysis of geopolitics, as I am an independent geopolitical analyst and theorist. And back in 2019, I predicted what's happening now in a general manner based on seven common denominators, especially the unresolved spillovers of the 20th century's conflicts into the 21st. And now here, like we made in the North America, we made great compromises, and we continue to make sometimes compromises, and sometimes from the left, from the right, and in the middle, as I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. My theories and protocols are
mainly as a philosopher, artist, athlete, rock and roll style mystic for the North American Civilizational Collective, for the collective North American Collective, for the North American Collective Civilization, for the North American Civilizational Collective, for the collective North American Civilization, what we call the North American, what I call as a philosopher, the North American collective civilization, the collective North American civilizational complex, in other words, North American countries. Because as much as I believe in reincarnations, all I know is really the island of Montreal. As much as I read tens of thousands of pages of philosophy, poetry, arts, civilizations, geopolitics, history. My main initiatives are for the complex of North American Civilizational Collective, North America, basically. Love you, farmers. Love you, firefighters. Always meditating. The truckers now on the road. The truckers, those cooks, those daycares, in the daycares, changing some of those smelly diapers. Daycares smelling some of those, changing some of those smelly diapers. In the daycares, changing some of those smelly diapers. In the daycares, changing some of those smelly diapers, always got to be mindful. And my brother Bill Blair with LOV, saluting the Canadian Armed Forces. We got to cultivate a public-private partnership, Esprit de corps and Esprit de corps. That's public-private partnership, part of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom's dream, my dream. The Esprit de corps with the ambulance drivers, with the truckers, with the firefighters, with the nurses, with the doctors, and then those in the private that have made the financial capital to mass finance citizens for wellness initiatives, blah, 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 wellness initiatives, I'm calling all for the public-private partnership. And of course it takes two to tango, nature and civilization, the public and the private. And here I am on this second home, on the forest, on the mountain, and gotta send an esprit de corps to the workers in the public. We gotta appreciate, say LOV, all the workers in the 20th century who build the hydroelectric dams, who build, of course, underneath all the sewage system of Montreal, or the great cities, or the big cities of North America, of the big cities of the North American Collective, of the big cities of 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 the collective North American complex, Montreal being in the top 10, Hawk Island, HAWK, where I reside in this life and in a parallel life, past lives. I believe in reincarnations. I believe in reincarnations. My belief in reincarnations. I was born in the USA 3 times. I was born here on the island 3 times between 1532 and 1904. Sometimes a woman, sometimes a man, Met Louis Cyr, served at the beginning of the SPVM, Service de Police de Montréal, for like 45 months in a past life. I also was a woman, and I was, of course, fixing food and bandages, and was doing, of course, a lot of work, cleaning work and cuisine and serving food to the Coureur de Bois back in the 1700s, stuff like that, being a reincarnation. But here we are. It's August 21, 5:24 p.m. Truckers on the road, LOV, butchers, bakers, nurses, doctors. Please finance people to work out, train, exercise, give some charity. Wall Street closed. More than 44 minutes ago, Wall Street closed. More than 44 minutes ago, Wall Street closed. More than 44 minutes ago, Wall Street closed. And here I am on the mountain. We got to get it on the XYZ. And here we are on the mountain. We got to get it for that LOV. And, I'm joyous. I'm just financially stressed. And I had employments which I loved during COVID. But unfortunately, with Asperger's, it's a lot of confusion, a lot of misunderstanding what Asperger's is. And again, being an Aspie myself, we have obsessive interests. We can be overly verbose, sophisticated, cosmopolitan, and philosophical in our linguistics, which of course we utilize words which cannot be commensurate to the propositions or the discussion that are being discussed, and sometimes it's overly complex when there's no need, and utilizing too much verbosities or philosophical, academic, linguistic terminologies which are not really necessary. So that's a symptom, and getting too close to people for comfort is a symptom of Asperger's. Being overly focused, being intense. When I work out, train, exercise, I'm super intense because that's my obsessive interest. Part of the trinity of my obsessive interest is geopolitics, sports, fitness. Dancing is my favorite sport, along, of course, with the study of geopolitics and parallel rock and roll. Rock and roll, obsessed with rock and roll. As I'm an artist, athlete, philosopher who's paid his rent, paid electricity bill, got food, got coffee. So I go home, I'm going to have
three and a half. Gonna got 3.5 corn, Quebec made corn. So I'm gonna be ready to, after this workout, is gonna be something which I'm gonna enjoy. But now I really want to discuss the DRT, the debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, the debt refusion theory for the creation of the UE, the debt refusion theory for the creation of the UE, the debt refusion theory for the creation of the UE, the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE, the DRT for the creation of the UE, DRT, debt refusion theory for the creation of the UE is coming out of the curse of Asperger's. I'm going to say that it is the only solution, and now I'm going to discuss it quickly, briefly. The DRT stands for debt refusion theory. Of course, my debt refusion theory is the only solution. And of course, brothers and sisters, my DRT debt refusion theory also includes monetary integration theory. What is monetary integration theory? Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Europeans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc, and many countries in Europe adopted a common currency known as the euro in the 90s, and they created the ECB known as the European Central Bank. So my DRT, debt refusion theory, contains the theory in finance known as monetary integration theory. And why do I say that is the only solution? Since the fact that now we pay, listen to how much interest we pay in the Canadian public debt. These are information which are readily available for you to check online. We pay 46.5 billion. 1 billion is 1,000 million. It has 9 zero. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. That's 46,000 million. That's 46,000 million. That is 46,000 million. A billion has 9 zeros. A billion is 1,000, not 100 million. A billion is not 100 million, it's 1,000. We pay 46.5 billion. Now this year, this fiscal budget, we paid in 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021, we paid, of course, 20.3 billion, 20.3 billion. That 20.3 double would have been 20.3 times 2. That would have been 40.6. So it's 46. It's more than doubled in 3 years. Sure, the COVID protocols, and again, I survived COVID, survived being depressed, and, I accepted my Asperger's. I got to work on my symptoms, and for the past 2.5 years, 45 months or so, close to 45 months, close to 45 months, I'm working on my symptoms, I got to work on my symptoms, and that's it, that's all with Asperger's, that's what it is, and that's what it is for the Asperger's, and that's what it is with that. So anyway, so Asperger's, it's a mental condition and neurological condition, and out of this curse of Asperger's, losing friends over the past 7 years, losing friends, many friends, I've lost many friends I've lost, but now friends with benefits only, 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 and I can rock and roll, I can cook, I can dance, I can massage, I can rock and roll, I can work out, train, dance, and I play that rainbow for the Collective North American, Pledge Your Allegiance, Legions, Dragon Army, Dragon Force, Rainbow Dragon, the DRT, we're gonna take, is the only solution. How much debt we paid, there's no solution. And this comes out of the curse of Asperger's. I present to you the blessing on the table, Ottawa, Quebec, Washington, Mexico, North Americans unite on the table here from a new table built together, Montreal, Hawk Island. We're going to bring it, of course, the DRT. That's what I put on the table, the debt refusion theory. This is what it is. DRT stands, of course, for the debt refusion theory, for the debt refusion theory, for the debt refusion theory, for the D, DRT. It includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory. So monetary integration theory, of course, it's included in my DRT, debt refusion theory. D for debt, R for refusion, T for theory. So we're going to take all the public and the private debt, my 10,500 as a citizen, yours, ours, coast to coast, ocean to ocean, all the debt, the public and the private debt, all the debt, public and the private debt, all the debt, public and the private debt, all the debt, public and the private debt, we're going to refuse it. So all the debt, public and the private debt, public and the private debt, public and the private debt, all the debt, the public and the private debt, we're going to add it all up coast to coast, including my 10,500. We got about 10,500 as an independent, as a citizen, as a private citizen, as a private citizen, I got about that much debt. So we're going to take it all that debt, due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global finance.
It is still, of course, the international currency of trade, world trade, international business, international finance, global commerce, and of course international finance, international business, and international finance still is the currency of choice, the United States dollar. We're gonna do the conversion. Of course, we're gonna convert it all. We're gonna convert it all, of course, to US dollar. I gotta salute my fellow citizen there, jogging in the rain. You're among the few. LOV, keep it up. You're among the few. Bravo, bravo. I love to see that, even in the rain. People who work out, train, exercise, and I love to see that. And they're doing a little bit of workout, and it's always something we gotta finance and encourage each other because it's good for mental health, for the body. So I gotta salute my fellow cousin, whoever my family here in Quebec, Canada, all my greater family here. I consider Quebecers, sometimes we're dysfunctional, but you're my family, and I would only play a defense coast to coast, ocean to ocean, defense coast to coast, ocean to ocean for that D. So we're gonna take all the public and the private debt, all the public and the private debt, all that money, Canada coast to coast, we're gonna convert it to US dollar, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, and global trade and affairs. So all of it, we're gonna do the conversion. All of it, we're gonna do the conversion to US dollars. So all that money with the US added with all the public private debt of the United States, we're going to add it all up. We're going to add it all up. We're going to add it all up. And that money with the Canada, US binational like the NHL and of course the NBA, but nonetheless North American with Mexican brothers and sisters, with Mexico and Haiti is part of North America, the islands, Cuba is a paradox because it's still socialist communist, but if they will to create to apply the DRT. So take all the public and private debt, we're going to convert it to US dollars because the United States dollar is still the currency of choice for international finance, global business, world trade, and of course tourism. So we're going to do the conversion, all of it. Of course, we're going to do the conversion. All of it will be converted to US dollars. We're going to add it all up. We're going to add it all up. We're going to add it all up. And of course, we're going to add it all up. And that's going to be, of course, the initial money supply. All the debt, public-private debt of Canada, United States, all the debt, public-private debt, of course, of Canada, United States, all the public and the private debt of Canada, United States, Mexico, Mexican peso, add it all up. That's going to be in the trillions. That's going to be the initial money supply. The initial money supply for this new central bank, the initial money supply for this new central bank. All the debt, public-private, will be the initial money supply for this new central bank. So all the public and the private debt will be the initial money supply for this new central bank. And that's what we're going to create with that money, all the public private debt converted to US dollar. It's going to be the initial money supply for this new central bank. We can expand it transatlantic with the European Union. It could be worldwide, global with the BIS, Bank of International Settlements, BIS, Bank of International Settlements, Bank of International Settlements. All the money will be the initial money supply for this new central bank. We're going to issue a currency called the UE. U dot universal E dot E exchange unit, the U dot universal E dot exchange unit, the U dot universal U dot E dot exchange unit, the UE, U dot universal E dot exchange UE, universal exchange unit, U dot universal E dot exchange U dot universal exchange unit, the UE. We're gonna create the UE based on the US dollar as a new currency. We're gonna set an interest rate level of 10%, 10%. We're gonna be below. It can be below 10%. It can be 3.33, 7.18, 4.18, 7 point whatever, 6.1, 9.3, 3.33, 1.56, below 10 by principle. And with all that money, we're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise. We're going to be able to rebuild the infrastructure of the collective North American civilization underneath and above. Build highways, railways, all that. We're going to rebuild it in the 21st century. We're going to be able to, of course, mass finance citizens travel, tourists for wellness, to citizens once or twice a year. Of course, to visit Canada, United States, Grand Canyon, Great Lakes, US, Canada, Mexico, North American citizen travel. We're going to be able to, of course, build defensive systems, satellite interconnected public citizen based on my CIT theory as well, citizen integrated theory. And fifth, finance, create the dancing goddess, DGA dancing goddess army complementary covenant with the dragon army to be for service, security service in the 21st century, and for the environment integrated with citizens across all spheres of the collective North American civilizational complex, for the individual collective, securing the individual freedom, securing food, housing, and transport, public hygiene, increasing in public hygiene,
So with all that money, we're going to be able to do all this good for the securing individual liberty, the individual with the collective. Basically, it's a public-private partnership. That's why I'm calling on my Scorpio brother Bill Gates. Scorpio brother of Black Rock and Blackstone is Larry Fink, another Scorpio. Scorpio Joe Biden. It can be Sagittarius, and all the Leos, all the astrological signs. But I'm just saying the fact that those three aforementioned are, of course, Scorpios. But it doesn't really matter. As it gets here, you see a little bit of dark here on the mountain. It's getting after the storm here is stormy. So, anyways, that's it. That's all the DRTs. The only solution, brothers and sisters, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. That is the only solution, which of course I present to the table and I put on the table, and there's no other solution. You can argue left, right, and center. There's no other solution. And now we're going to switch to that French, because we're in La Belle Province, walking around here doing some stretching left and right. And of course, I got to say my gratitude again. The DRT is the only solution. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and the DRT take over private and public debt to create the UE, set an interest rate level, and freeze the prices of goods, bread, butter, cheese, all the prices standardized, freeze the prices standardized, freeze the prices standardized. The UE, Universal Exchange Unit, is the only solution. That's what money is. It serves a purpose. The purpose also for the greater good, to finance activities of citizens, and to rebuild mass infrastructure, and finance citizens' wellness and fitness and wellness. Create the UE. There's no other solution. The DRT, public-private partnership. Let's go rock and roll. French Casvin, La Belle Province. Et on est déjà sur la montagne du rock and roll, du dragon arc-en-ciel. Puis aujourd'hui, mais je commence avec la gratitude. La gratitude de mon loyer payé, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café puis du thé. Puis je suis ici pour les travailleurs publics en solidarité. Esprit d'accord. Esprit d'accord. En faisant cette marche, ça fait déjà plus que 2h30 que je suis à l'entraînement physique. Puis je fais l'entraînement physique. La journée de pluie, je viens de voir mes concitoyens qui sont venus faire l'entraînement physique. Vous êtes parmi les peu, et on est sur le Mont-Royal, dans la forêt, ma deuxième maison. Votre poète, artiste, athlète, philosophe qui a l'Asperger's et qui est arc-en-ciel. Une chanson de la montagne pour les forêts, puis là, ça boit. On a de la bière, on a du fromage, on a des violons, des violonistes, puis on a des artistes dans la belle province. Des touristes viennent voir et disent, hey, de la France, faut répéter, parce que vous parlez le québécois. Ben ouais. Et regarde du tambour pour ça fasse un autre le jour. Puis le soir, il faut le croire. Et parlez pas d'amour, je viens savoir, je deviens chaud, puis je m'en vais dehors. Et regarde. Et bon, je fais un autre. J'aime ça, une introduction, parce que j'adore le rock and roll. Puis, bien sûr, c'est la trinité de votre dragon arc-en-ciel, des intérêts obsessifs. Là. Puis, en tant qu'Asperger's, encore une fois, l'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique mentale. C'est une condition de neurodivergence psychique mentale. C'est une condition de neurodivergence psychique mentale. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Et moi-même, c'est l'analyse de la théorie en géopolitique. Je suis moi-même un analyste et théoricien indépendant de la géopolitique. Et puis, bien sûr, j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment en 2019. En 2019, d'une manière, façon générale, pas tous les détails, pas chaque détail en tant que tel, les détails, mais bien sûr, d'une manière générale, je l'ai prévu. Et bien sûr, d'une manière générale, j'ai bien sûr prévu la situation actuelle. Bon, aujourd'hui, en célébrant 7 ans, quand j'ai traversé le Canada, cet événement dans ma vie, ça a fait que j'ai sorti la dépression, j'étais suicidaire, puis en dépression, j'étais suicidaire, puis en dépression, j'étais suicidaire, puis en dépression, puis je suis sorti de la dépression, et j'étais suicidaire. J'étais suicidaire, bien sûr, puis en dépression, et puis j'ai traversé le Canada, puis ça m'a fait, bien sûr, voir, puis faire ce traverser le pays. J'ai une illumination, puis un réveil. J'ai dit, waouh, j'ai arrêté d'être en dépression quand
commencé à avoir la gratitude pour le Québec, pour le Canada, puis à formuler un esprit de corps, puis bien sûr, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai perdu 90 livres, j'ai composé des chansons rock'n'roll, des théories, une des théories que je vais en discuter, la théorie de la refusion de la dette méchante, puis d'autres théories que j'ai composées pendant les 7 plus ans, là, puis avec, bien sûr, des documents que j'ai composés, bien sûr, qui sont relatifs, liés à la géopolitique, puis qu'est-ce que j'appelle le complexe de civilisation nord-américain, en saluant les pompiers, amour pour les fermiers, les camionneurs, ceux qui changent les couches dans les garderies, puis bien sûr, le travail des publics, bien sûr, que je fais en ce moment, le changement des aqueducs, événements parallèles, qui s'appelle l'esprit de corps vis-à-vis les travailleurs publics du 20e siècle. Ça veut dire du passé, du présent, puis pour le futur. Puis le bris d'aqueduc, bien confiance envers l'amour, sur les travailleurs qui vont faire le bris d'aqueduc, bien sûr, avec du travail. C'est comme si je serais là en train de leur chanter du rock'n'roll, puis j'ai un esprit de corps avec l'Amérique du Nord, le Québec, le Canada, du point de vue que, bien sûr, je suis un philosophe, puis je médite toujours, puis fondamentalement, c'est un appel dans mes initiatives, c'est des partenariats public-privé, c'est des partenariats public-privé, c'est des partenariats public-privé, c'est des partenariats public-privé, bien sûr, c'est des PPP, c'est des partenariats public-privé, partenariats public-privé. Quand je dis, bien sûr, le rêve de votre dragon arc-en-ciel qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse comme le royaume de la déesse qui danse comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse, c'est bien sûr un appel fondamentalement pour un partenariat public-privé parce que on est rendu à payer 46 milliards de dettes, bien sûr. C'est 46 milliards de dettes. C'est ça qu'on paye d'intérêt public, bien sûr. C'est ça qu'on paye, bien sûr, d'intérêt. Je dois saluer ma cousine qui vient. Troisième personne que je viens de voir dans l'appli. Vous êtes parmi les peu. Salutations, encouragement, que vous continuez, puis bien sûr, continuez, lâchez pas, c'est bon l'entraînement physique, puis je suis toujours joyeux de voir du monde qui s'entraîne, même dans la pluie, là, parce que là, il mouille, là, si vous voyez, il y a de la pluie, puis je suis toujours content, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, de l'entraînement physique, c'est quelque chose que j'adore voir les gens, puis c'est bien sûr la transpiration, puis bien sûr, faire la transpiration, c'est bon pour le corps, donc si je vous encourage, moi-même, c'est ma médecine et thérapie de choix, puis j'aime ça voir, je suis joyeux de voir les gens, bien sûr, qui font l'entraînement physique, puis bien sûr, qui font l'entraînement physique. Je vous encourage, puis je fais appel au financement, mais là, il faut que je répète ma gratitude encore une fois. Gratitude, mon loyer payé, j'ai payé mon loyer, ma facture d'exté, j'ai du café du thé, puis j'adore venir ici m'entraîner, bien sûr. J'adore venir, bien sûr, m'entraîner ici, puis bien sûr, faire l'entraînement physique, puis ça fasse, bien sûr, ici pour l'entraînement physique. Et bien sûr, je suis ici sur la montagne, avoir la gratitude, j'ai payé mon loyer, ma facture XTP, puis premièrement, maintenant, je vis juste un stress financier. À part ça, le stress financier, je suis joyeux, là. Je suis content, puis la gratitude, mais c'est quelque chose que je pratique, puis c'est bon pour la santé mentale, fait que je pratique la gratitude, puis c'est pratique la gratitude, bien sûr, c'est des choses que j'envisage moi-même faire, puis c'est des choses que je veux faire constamment, puis bien sûr, faire la gratitude, bien sûr, constamment, puis avoir une constance dans cette exprimer la gratitude d'une manière à voix haute puis ça fait toujours du bien, l'entraînement physique, la gratitude. Puis je fais la gestion de mes symptômes d'Asperger's. J'ai eu beaucoup d'emplois, des travails. Puis ça, à cause de c'est beaucoup mal compris, l'Asperger's. Encore une fois, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Ça fait que moi-même, j'ai des intérêts obsessifs. Puis ma trinité, bien, c'est l'analyse de la géopolitique. Je me réveille, je fais l'analyse de la théorie, puis j'analyse, je fais des révisions, des analyses, interprétation des nouvelles d'un point de vue de géopolitique, les événements géopolitiques, le sport, l'entraînement physique, la danser. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. J'ai composé des chansons là-dessus, blablabla. Puis bien sûr, avec le rock and roll. Puis je suis un spirituel, je crois à la réincarnation. J'ai né plusieurs fois ici sur l'île de Montréal. J'étais né plusieurs fois ici sur l'île de Montréal. J'étais né plusieurs fois ici sur l'île de Montréal. J'étais né ici plusieurs fois sur l'île de Montréal, bien sûr. Et c'est des choses que j'aime moi-même. Puis c'est des choses qu'il faut qu'on se fasse, bien sûr, pour avoir l'entraînement physique. Puis bien sûr, faire l'entraînement physique.
physique. C'est des choses que, ici à l'abri sommet ou que ça mérite un peu de couleur. Amène-moi les pinceaux, la permission, les pinceaux, puis ça en fait plaisir, faire du bénévolat. Les bancs du Mont-Royal, les peinturés, de la peinture, un peu de couleur pour le Renouveau, de l'infrastructure du Québec et du Canada, puis du Collectif de Civilisation Americain. Ça prend des muscles et du cerveau. Merci les travailleurs publics. Salutations, amour à nos pompiers. Ceux qui font le travail dans les boulangeries, les boulangers, les charpentiers, les électriciens. Et les électriciens, les charpentiers, les boulangers dans les boulangeries qui font, bien sûr, du fromage, du potage. Je vais discuter la théorie de la dette, la TRD, puis après ça, on va commencer à s'entraîner un peu, parce que là, ça fait quand même 3 ans, je suis sur la marche, l'entraînement physique, puis il y a du monde, bien sûr, qui s'en fasse là, mais je vais commencer la TRD. C'est quoi la TRD? C'est la théorie financière de votre dragon arc-en-ciel, que je fais appel à tous et toutes à faire l'implémentation. C'est la T pour la théorie, refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. La TRD, ça inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie d'intégration monétaire, bien sûr, c'est la théorie qu'ils ont faite, bien sûr, en Europe. En Europe, bien sûr, ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie, l'euro. Donc, on va faire pareil, parce que ma TRD, ça contient la théorie, ma TRD, théorie de... théorie, R, refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire financière? Cette théorie financière, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, ils ont laissé tomber dans les années 80 leur ancienne monnaie. Les Allemands, ils ont laissé tomber, ils ont arrêté d'utiliser le Deutschmark. Les Français, ils ont arrêté d'utiliser le franc. Les Italiens ont arrêté d'utiliser le lira, puis ils ont fait la création d'une banque centrale commune, cette banque européenne. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Fait que ma TRD, ça contient cette théorie d'intégration monétaire qu'ils ont fait en Europe. Fait que c'est TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut cette théorie, bien sûr, d'intégration monétaire. Fait qu'on va faire pareil, mais pas tout à fait pareil exactement, d'une manière. Ici, sur le Mont-Royal, on va faire d'ici, ça commence avec moi-même, puis on va faire, bien sûr, cette théorie d'intégration de la dette, de la TRD, théorie de la refusion de la dette. On va en faire ensemble, bien sûr, pour la faire. Ça marche parce que là, pourquoi je dis que c'est la seule et unique théorie financière pour le public et pour le privé, pour faire un compromis, bien sûr, parce qu'on paye 46,5 milliards de dettes sur la dette publique, d'intérêt sur la dette publique. On paye 46,5 milliards. Imaginez-vous ça, 46,5 milliards. Ça, c'est le chiffre d'intérêt qu'on paye, Pas la dette, l'intérêt sur la dette publique, c'est 46,5 cette année qu'on paye. Milliards, 109 zéro, 1 milliard. C'est 46 000 millions. C'est 46 000 millions. En 2020-2021, c'était 20,3 milliards. Là, c'est 46,5 milliards. Des milliards, pas des millions. Des milliards. C'est 46 000 millions. 1 milliard, ça a 9 zéros. 1 million, ça a 6. Fait qu'on payait 20,3. On payait 20,3 milliards l'année du budget 2020-2021. À cause de la COVID, ça a plus que doublé. 20,3 fois 2, ça a été 40,6. Mais chers Québécois et Québécoises, ma famille, des fois, on est dysfonctionnel, mais c'est la TRD, la seule et unique théorie qu'il faut faire l'implémentation, la seule et unique théorie qu'il faut faire l'implémentation, la seule et unique théorie qu'il faut faire l'implémentation, la seule et unique théorie qu'on fasse l'implémentation, c'est la TRD. Donc, c'est quoi? Je vous l'explique maintenant. Ça contient la théorie financière qui s'appelle la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la création d'une monnaie commune pendant plusieurs pays, comme en Europe, qui ont fait de la création de la Banque centrale. Donc, c'est ça qu'ils ont fait, c'est ça qu'on va faire ensemble. Puis c'est la seule et unique solution. On paye 46,5 milliards. Vous pouvez voir vous-même, regardez les chiffres de la Banque du Canada. C'est pas des chiffres fictifs, c'est des chiffres qui existent. Vous pouvez voir, c'est public, sont publics. On paye 46,5 milliards, il n'y a pas d'autre solution. Donc, on va prendre, comme la théorie de la dette de votre dragon arc-en-ciel, on va prendre toute la dette publique-privée. Ma dette en tant que citoyen, c'est 10 500. Ma dette, votre dette, la tienne, la mienne, toute la dette publique-privée, on va la prendre ensemble,
Toute cette dette-là, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Parce que la devise des États-Unis, c'est encore la monnaie de choix pour le commerce du monde, les affaires internationales, l'import, l'export, puis le tourisme. C'est encore le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie numéro 1 dans le monde. Fait on va faire la conversion de toute la dette publique privée du Canada dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, on va mettre ensemble avec le Mexique et les États-Unis. On va faire, bien sûr, une nouvelle devise. Une nouvelle devise, une nouvelle devise, une nouvelle devise. Et bien sûr, salutations à mes citoyens qui sont fait un peu de marche dans la pluie, du jogging. Ben, vous faites bien, vous êtes parmi les peu. Fait que, félicitations, j'aime ça vous voir en entraînement physique. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée. Toute cette dette-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. Pour une nouvelle banque, pour une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour cette nouvelle banque. Cette nouvelle banque, on va l'appeler, comment on l'appelle, ça ne dérange pas la Banque centrale d'Amérique du Nord, mais le principe, c'est qu'on va prendre toute la dette publique privée, vu que le dollar des États-Unis est la monnaie de choix numéro 1 dans le monde, on va faire la conversion de toute la dette publique privée canadienne dans la devise des États-Unis et on va la ramasser ensemble, faire l'addition ensemble, l'addition ensemble. Les États-Unis, Canada, premièrement, binational comme la Ligue nationale de hockey. Sinon, bien sûr, avec le Mexique, s'ils veulent, bien sûr, s'ils veulent le Mexique. Sinon, bien sûr, le Cuba c'est encore socialiste. Donc, c'est quand même un paradoxe, quand même. Et bien sûr, c'est quand même un paradoxe. Et donc, bien sûr, on va faire cette refusion, bien sûr. Fait que tout cet argent-là, on va faire cette refusion, bien sûr. On va faire, bien sûr, cette refusion. Fait que tout l'argent-là, ça va faire l'argent pour la devise mondiale. Fait qu'on va faire cette création, bien sûr. On va faire cette création de cette nouvelle devise, qu'on va appeler l'unité d'échange universelle. On va appeler l'unité d'échange universelle. Fait que toute la dette publique-privée, bien sûr, toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, la mienne, la tienne, la vôtre, la mienne, toute la dette publique-privée, Canada de côte à côte, on va faire cette refusion. Fait que toute la dette publique-privée, on va faire cette refusion, bien sûr. Fait qu'on va faire l'addition ensemble. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque, comme qu'ils ont fait en Europe. La Banque de l'Amérique du Nord, ça peut être transatlantique, ça peut être international, ça peut s'expandre. Mais premièrement, Canada et États-Unis, en Amérique du Nord, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, la gauche, la droite, le centre. Mais c'est la solution sur la table. J'ai été maudit par l'Asperger, je donne une bénédiction pour moi-même, pour vous, pour nous tous. Parce que c'est pour le bien collectif, du commun aussi. Même si moi-même, je vis un stress financier en ce moment, je pense à moi-même, mais je pense que j'ai un esprit de corps avec les autres aussi. Quand même. On va prendre toute la dette publique-privée. Toute cette dette-là, ça va fonder l'argent initial d'une nouvelle banque. Là. Tout cet argent-là, c'est l'argent initial d'une nouvelle banque. Tout cet argent-là, on va mettre un taux on va le créer ensemble, création d'une nouvelle monnaie. Fait que toute la dette publique privée dans la devise des États-Unis, ça va fonder une nouvelle monnaie qu'on va appeler le UE. U. Unité, F. Échange universel. U. Échange universel. U. Unité, F. Échange universel. U. Unité, F. Échange universel. U. Unité, F. Échange universel. UI. Basé sur le dollar américain, la valeur du dollar américain, la valeur du dollar américain, la valeur du dollar américain. U. Unité, F. Échange universel. UI. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, 10% d'intérêt. Ça peut être 9,3, 7,70, 6,1, 3,33, 1,56, en bas de 10 par principe. On va faire un gel de prix du beurre, du miel, du pain, de tout ça. On va faire un gel total. Un gel de tous les produits alimentaires, un gel de tous les produits alimentaires, un gel de tous les produits alimentaires, on va faire un gel de tous les produits alimentaires, on va faire un gel de tous les produits alimentaires, tous les produits alimentaires, de tous les produits alimentaires, de tous les produits alimentaires, on va faire un gel, bien sûr. Fait qu'on va faire ce gel, bien sûr, qu'on va faire, bien sûr, ce gel des produits alimentaires, bien sûr. Fait que tout cet argent-là, ça va être l'argent initial. L'argent initial de cette nouvelle banque.
Cette nouvelle banque, comment qu'on l'appelle, ça ne dérange pas, c'est le principe. On peut appeler la Banque intégrée de l'Amérique du Nord, la Banque centrale monétaire de l'Amérique du Nord. Le nom, c'est pas si important. La création de l'UI, U.unité, E.échange universel, basé sur le dollar américain, fondé l'argent en circulation initiale, ça va être toute la dette publique-privée. Toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial en circulation. L'argent, c'est hors circulation initiale de l'unité d'échange universel. En anglais, c'est pareil, UI, en anglais, c'est pareil, UI, en anglais, c'est pareil, UI. Ça, c'est la solution. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique, du collectif nord-américain, de l'Amérique du Nord, rebâtir des centrales hydro-Québec, financer les gens à faire de l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, qui visitent le Québec, qui visitent le Grand Nord, qui visitent les côtes, qui visitent Nouvelle-Écosse. Ça fait du bien pour l'esprit, pour cultiver un esprit de corps avec le Québec, le Canada, pour voir ici, qu'est-ce qu'on a. C'est wow. Moi, j'ai fait wow, il y a 7 ans. Puis, un autre, ben, c'est financer, fonder les 2 institutions de partenariat public-privé, l'armée de la déesse qui danse, l'armée citoyen nord-américain, citoyen intégré pour la danse, pour bien sûr faire du nettoyage pour l'environnement, nettoyer, planter des arbres, pour l'environnement, bien sûr, blablabla, planter des arbres, blablabla, et bien sûr, planter des arbres, faire du nettoyage, puis l'armée du dragon qui danse, l'armée du dragon pour la sécurité, pour le service, intégrer citoyen pour la sécurité, pour le service, intégrer citoyen, l'armée du dragon, intégrer citoyen pour le service, pour la sécurité, puis on fait un peu d'entraînement physique maintenant. On va faire un peu d'entraînement physique parce que c'est pour ça que je suis venu. Donc, c'est pour ça qu'on est venu, mes chers, sur la montagne pour qu'on pratique de la danse, l'entraînement physique. Donc, let's go! Let's get on that gridiron marching dance. Let's go, we go overtime every time. Workout starting. 50, 44. Let's go, give it a motion. Gotta keep it on the drill. Let's go. Give me some squats. We get that ball. Prends le ballon pour le football américain. We get that gridiron. Get that 49, a rainbow dragon. Let's go. Niners. Triple the cheerleader salaries. Rock and roll. Dancing is my favorite sport, so we're gonna always dance in gridiron. La danse, puis du football. Hey, let's go get it on the exercise. Let's go get on some little jog. Get a little bit of sprint on it. Paper jogging with the ball in hand, Don't drop, that's a fumble. Don't drop, that's a fumble. Let's go for the firefighters, for the butchers, for the bakers, for the truckers on the road. Somebody sing for them day athletes one day. Pick up the garbage also. Hey, c'est des athlètes aussi. Quand ils ramassent les poubelles, hey. Quand ils ramassent les poubelles, c'est aussi des athlètes pour faire la passe. Hey, pour le but, let's go. Give me some of those hawks. Les éperviers, let's go. We're gonna launch that rocket. Special general warfare whole body training workout, which I created back in 2019. To go hand in hand with the World War III scenario, got proof of work. Got proof of work, j'ai la preuve du travail. En 2019, j'ai créé mon propre système d'entraînement physique pour y aller bien sûr avec situation d'urgence. Comme on vit maintenant, like we live in now, we gotta get that drill, let's go. Spin it up, and keep it in motion, on got some movement. We always gotta keep it in motion. Gotta salute nurses, doctors, firefighters. Always for the nurses, always for the doctors, always for the firefighters. Toujours pour les infirmières, camionneurs, puis les travailleurs de l'Hydro-Québec. Et de côte à côte, les pompiers, il faut qu'on les aime. Quelqu'un faut qu'ils disent, bon, pas des bisous en arc-en-ciel. Les coups de tonnerre, les coups de foudre, c'est la bière de la belle province. Je bois pas beaucoup, mais je danse en bobo. I don't drink very rarely. I like red wine once in a while, but I'm not financially stressed, but red wine with a meal, but I don't smoke, I don't drink wine, I don't smoke, and I had some cannabis which is legal, but we gotta go on that drill, and gotta check out some poetry if you're here, la poésie si vous êtes là, and we gotta get it on the go here, so we gotta get me some squats. This accomplissement, we gotta get it up and down. We gotta get that 3, 4, 5 squats at least, a minimum. 5 accomplissement. Let's go, keep it in motion, gotta get that booty. That booty we worked out. It's always work out. And that's what it is. And we got it on the workout, so
So we spin around and freestyle general integrate whole body training system, and that is my workout which I created back in 2019. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique en 2019. Je l'ai créé pour aller avec les situations de crise, puis je fais appel pour que les gens soient financés pour qu'ils fassent cet entraînement physique. I am calling for the mass financing of this physical fitness workout. You know, I've been depressed and suicidal. 7 years ago, I crossed Canada coast to coast. That's the east, and that's the west. That's the west. That's my dragons there. When I go back, I go that way, which is west. And this, when I come here, I come out east. You know, this is that's east, that's west. I'm going towards the north now. When I'm going back, I'm going towards the south. Je m'en vais vers le sud maintenant, je m'en vais vers le nord. Puis ça, c'est l'est, puis ça, c'est l'ouest. L'ouest de l'arc-en-ciel, puis ça, c'est l'est. And when I cross Canada coast to coast, I cross Canada coast to coast stiff on, play that defense. Gotta get defense, gotta get strong, gotta get movement. Defense gotta be mobile like my Father Crowley said. La défense, faut que ça soit mobile comme mon père Crowley l'a dit. We gotta integrate public private partnership, blah blah blah. Faut qu'on s'intègre, partenariat public privé. We gotta get on the go and we gotta get on the now. And sometimes we just gotta launch, you know. Des fois il faut juste qu'on lance. Sometimes we just gotta launch those rockets. Launch those knees up. Il faut qu'on lance. Gotta drink that milk for the calcium, for the bones, you know. Sometimes gotta thank the cows with it. Des fois, il faut qu'on remercie les vaches. Remercie les vaches, puis les produits laitiers. Il faut qu'on boive un peu de lait pour les os. We gotta get that mobile, get that health. My body, spirit, gratitude. Gratitude, je la pratique. La civilisation est un privilège. Civilization is a privilege. Gotta get me them rock and roll. My cousin there is gonna pass by the side. And let's go. Gotta get it on the go. Oh yeah. Gotta get it on that go. Gotta go on the bird, hawk bird. On y va. On lance les appeliers. On lance les mains. Comme ça. On s'épervie comme un épervier. Hey. I've been depressed, been suicidal. I've been depressed, been suicidal, been that sick and been that ill. Gotta rise with that fitness, rock and roll, I play a rainbow with that black and white and rainbow. J'étais en dépression suicidaire, pas d'argent dans les poches pour m'acheter une guitare. Commencer l'entraînement, je fais l'amour en noir et blanc et arc-en-ciel, je fais l'amour en noir et blanc et arc-en-ciel, avec des rapaces puis des aigles, libre en belle province. Commence à boire un peu après minuit en latin, pas besoin de l'eau bénite. Juste des carrés et une guitare. Hey, ça chante. I don't need no holy water. All I need is some good wine. Some that fitness, some that dine. Some that fitness on the rhyme. I be dancing, I be singing. I be going rainbow missing. Let's go bring those knees up. On amène, bien sûr, les genoux. Gotta bring those knees up and gotta get that ball, gotta get that gridiron. Oh, fumble. Yeah, auctioning this ball for 93 million. Gonna give half, 50% to my anonymous friend. Wasn't my friend because of the money, je vends ça pour 93 millions, puis ma soeur anonyme n'était pas mon ami à cause de l'argent parce que jamais eu. Let's go! Gotta flex 6 yards to the right. Gotta flex 6 yards down the middle, 6. That adds up. 6 plus 6 plus 6, that's 18. 6 times 3 is 18. They'll get another first down. Okay, Verger. Let's go, Alouettes. Cheerleader salary's got to be tripled. Let's go. That's the 49 I had. Give me some triple. Cheerleader salaries reduce. The cost for the farmers. Strippers, please give the farmers and the truckers a discount. Truckers a discount. Give them a free lap dance. S'il vous plaît, aux caméras. Les danseuses, donnez-les danse libre. Yeah, rock and roll 24/7. Butchers, bakers, nurses, truckers on the road now, going east, west, north, south. Now I'm going south, now I'm going north. When I come towards the camera, I'm going north. When I go in the back, I'm going south. That's the east and that's the west. We gotta play that defense. Coast to coast, dragging on, il faut qu'on joue de la défense. Let's go, give me some sweats. Play that defense, stiff arm. Play that defense, stiff arm. I play that rock and roll, avenge that sevenfold. I play that rock and roll, avenge B.I.B. Rainbow Dragon sevenfold, avenge B.I.B. That sevenfold, hey. Le rock and roll, du dragon en arc-en-ciel, vengeance cette fois.
Après 6 avant 8, à la dragon arc-en-ciel de vengeance, cette fois, je dois rien à personne. Ouvert pour les affaires, oui, l'Asperger's. M'obséder avec le rock'n'roll. Quand je chante, je focus. C'est mon obsession, le rock'n'roll. When I rock and roll, I'm really obsessed. I do rock and roll. That's one of my obsessions. Is an Asperger's. You know, rock and roll, geopolitics, fitness, dancing. C'est ça mon intérêt obsessif. That's my obsessive interests. The Trinity, Holy Trinity, geopolitics, fitness and rock and roll. La Trinité, géopolitique, l'entraînement physique, puis le rock and roll. Fitness, man. Gotta get it out, yeah. Let's go. Give me some 44 yards. Hey, 44 yards, 44 vergers, gotta get down. Gotta get that boogie, put it up, up, hot. Let's go. I gotta see. Let's go. Hark, HAWK, Hawkbird. Let's go, comme les premiers. Keep it in motion. That's quarter. That's 15 minutes each quarter. 15 minutes. Let's go. Freestyle, keep it on the toes. Gotta keep it on the toes. Let's go. Twist those hips. Keep it in motion. That's how we move. Truckers are on the road, man. Esprit de corps. North Americans unite. On s'unit dans l'Americain, Esprit de corps. Support the dream. Dancing goddess in the Dragon Kingdom. Soutenez la rêve de votre arc-en-ciel. La rêve du dragon et la déesse qui danse. Public partnership, man. Tough times, billionaires, gotta finance. It ain't all about the money. 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 And she wasn't my friend because I never had any. C'était pas mon ami à cause de l'argent, j'en ai jamais eu moi-même. Des bisous, j'en ai plein, des bisous, j'en ai plein, des bisous, j'en ai fait. Des fois fin, des fois en loup, faut le dire pour le croire, faut l'écrire pour savoir. You gotta learn it to receive it, gotta learn it to be it, gotta learn it to be it, gotta learn it to see it, gotta learn it to be it. Let's go. Bring me those knees up. We gotta get it on the ropes, and we gotta get it on the ropes. And we gotta get it on the do's, and we gotta get it on the drews. We gotta get it on the bruise. Let's go. Bring me some of that lope. Bring me some of that dope. Bring me some of that soap. Gotta get back dirty if I'm too clean. Gotta get clean if I'm too dirty. Gotta get back clean if I'm too dirty. Gotta get. Hey, this is freestyle, support artists, because I'm freestyle rock and roll and working out, so, hey, lyrics, don't steal. Thunder's gonna beat from heaven, rah, 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 blah, blah. Ne revenez pas parce que je suis en mode libre, fait que tenez compte que je vis une crise financière, fait que je fais du rock and roll en mode libre, mais offrez-moi des affaires parce que sinon on va avoir la tonnerre. Let's go, hot. Ain't nobody's open, I'm gonna get shot. No, I got 5 yards. I got 5 yards. You saying that this passing on the poignet, man. I got 5 yards. Straight out hardball ball. Gonna play defense, North America like that. Blackout ball. Blackout like my memory, man. Blackout like my memory. Just remember moving and depressed, suicidal, cross Canada, coast to coast 2017. Started working out. Fitness. And commencé à m'entraîner, l'entraînement physique. And j'ai comme un blackout de mémoire. Let's go, get it on those X. Let's go get it on those X. And gotta get it on those toes. Get it up on goes on those toes. Get them up. Let's go, HAWK. Turn that hot-headed. On tourne la tête, la gauche, la droite. Let's go. La gauche, l'est, sur les orteils, comme un épervier zélande dans le désert des satellites. Let's go like a hawk, HAWK, my totem bird, tell you a hawk, head east, west, north, south, up and down. Oh, a good hawk, man. Let's go, a good hawk. So it's down here. Woo! This
Rainbow Dragon workout. Let's go, fly motion. On vole dans les airs, comme un aigle. N'importe quel oiseau. It doesn't matter what bird, just do the bird. I do the bird in the wild here, the wild. We got a little bit of civilization here. It's underneath got a roof here is the house. Let's make it a house of the dragon. All I need is a room. Right here, room, sleeping quarters. Half. Sleeping quarters, bathroom, kitchen, sleeping quarters. Bring an internet connection, and we're ready to rock and roll. House of the Dragon right here, Sydney. La construction de la maison du dragon, juste besoin de 3 chambres, une chambre à coucher, salle de bain et cuisine, puis une connexion d'ordinateur, connexion d'internet, puis on est prêt à en faire rock and roll, géopolitique, 24 sur 24, geopolitics, rock and roll, 24/7. We're ready to go here. Let's go, GoPro, finance, this. Blah, 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 blah. Financially struggling artist, athlete, philosopher, financiste, artiste, athlète, philosophe, qui a survécu la dépression, survived, been depressed, suicidal. In the past 7 years, got many flashes of past lives, incarnation, born in the USA. I was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, served both times in 2 different wars in the United States Army. Sometimes I was born 3 times right here, close by the mountain. The mountain system has 3 peaks. Here we are, Mount Royal proper, Mount Royal, Outremont, Mount Royal, and Westmount. Those are the 3 peaks of the mountain system ici. Au sommet de la montagne, le Mont Royal, qui a 3 montagnes, c'est 3 sommets du montagne au cœur de l'île de Montréal. C'est le Mont Royal, bien sûr, c'est le Mont Royal, ici sur le Mont Royal. Puis, ça a 3, bien sûr, 3 champs, 3 sommets au cœur de l'île. Puis, dans les 7 années passées, 7 années passées, j'ai eu bien des réincarnations, des vies antérieures. Des fois, j'étais des hommes, des fois femmes. L'ancien empire romain jusqu'au début des années 1700, des années 1900 au début, quand j'ai rencontré Louis XVI. Puis, ici, le 21 août, entraînement sur YouTube, YouTuber. Work with what I got. I got a laptop full. It's been 4 years. I thought it was 5, but no, it was 2020. Je pensais que c'était 5, mais non. Ça fait pas 5 ans, ça fait 4 ans en août. Oh, September. September is going to be 4 years. So it's not 5, but it's going to be 4. Let's go. Give me some of that. So, cross Canada, coast to coast. That's celebrating 7 years ago. An event in my life which changed my whole life. Started working out. I had lots of jobs, which I would have liked to have long term, but with Asperger's it's different. Avec l'Asperger's, c'est quand même difficile, you know. J'ai une routine, you know. Avec l'Asperger's, je me réveille le matin, je fais mes salutations solaires, ma méditation, je regarde, je fais des analyses de la géopolitique, les analyses et l'interprétation de la géopolitique. I do analysis of geopolitics. That's my routine. I wake up, I check the news, I analyze the news. Geopolitically, I do revisions, prognosticate for future possibilities of developments in terms of the geopolitical sphere. And of course, then I work out, I train, I exercise, and I come to the mountain. So kind of have a routine, you know, I'm not too strict about it. Some aspects are more strict than others, but generally I have a routine. Généralement, les Asperger's comme moi-même, on a quand même une routine. Puis quand on est dans ses intérêts obsessifs, pour l'entraînement physique, c'est sûr que je fais l'entraînement physique. Ça fait toujours l'entraînement physique. Et puis la danse, I always obsessed about fitness. And I got to salute my friend there who's passing on the XYZ. He passes with that jog, and XYZ, and passing or running. I got to encourage because he comes here, see ma cousine qui vient de passer, cousine, comme la famille du Québec, on est une famille, je considère famille, I consider y'all family, all who come to join here on the island, and coast to coast, North America. And I can be for World Peace, je peux être international, puis ouvert du cadre universel, mais je vis ici, I live here on the island, and that's why I live here on the island, and that's why I work, c'est là je travaille. I need to work me a little bit of hawks, j'ai besoin bien sûr de travailler avec les éperviers, to launch my rocket all the way up and turn my head left to right, de tourner ma tête de la gauche puis de la droite, and get it on the XYZ, and go on those toes a little bit, and get that fitness. L'entraînement physique, bien sûr, c'est le conditionnement physique, mon intérêt obsessif.
parallèlement à la géopolitique et le rock and roll. So parallel to rock and roll and fitness, sports, geopolitics, and fitness and dance. And you see that when I work out, I'm really focused. That's an Asperger trait. When we are involved as Aspies in those things, those whether studying geopolitics, it could be mine is field of study or field of knowledge, and kingdom and domain is geopolitics. Somebody else might be science, an Aspie might be science, some Aspies might be science and scientific matters, history, whatever the case may be, or whatever the case may be, history. Somebody else might be something else. Mine are the three, the Trinity, Holy Trinity. Geopolitics, dancing, fitness, and sports, and rock and roll. Ma trinité pour moi-même, il y a des Aspies, des Aspergers, que leurs intérêts obsessifs, ça peut être l'histoire, ça peut être la science, la technologie, les ordinateurs. Pour moi-même, bien sûr, c'est la géopolitique, la danse, l'entraînement physique, puis le rock and roll. Always keeping in motion, I'm moving. Gotta get out of the door. Let's go on 5. H is the word. H. False start. False start. Let's go. Twist those hips. Let's go. 5 more squats. C'est des accroupissements. Up and twist, and down we go. On tourne la gauche à la droite. Twist. And then we go down. On descend. Puis on twist. Twist those hips. On tourne les hanches. And that's it. One more. Twist. On tourne les hanches. And go down for that squats, man. On keep it motion. Gotta get it on that motion. Gotta get it on that X. So I said. Twenty-first century, man. 19th century.
HACWK. On se rapproche toujours pour faire l'épervier. On se lance, launch the rocket, turn your hawk, HAWK, hawk heads. East, west, north, south, on tourne. La tête de la gauche et de la droite, puis on y va. Comme un épervier, on se lance, on se lance. Et on y va, on lance, on lance, on lance, l'épervier, we launch. That rocket on the toes we go, sur les orteils on y va. Et on tourne de la gauche et de la droite. Let's take that hawk, HAWK. Hawk head, we gotta take it on the go and we gotta get it on the go. Say I love push-ups, I forgot about the love of the push-ups, j'ai oublié l'amour des pompes, so let's love me some push-ups. Always good to love some push-ups and gotta stretch a little bit afterwards and stretch those hips and then turn around and gotta get it on the X on the Y and the Z. And always got a good XYZ. Let's go. On work out till 7:18 today. Jusqu'à 7h18, on va être ici. 7:18, 7:18, 7h18. It's basically 45 minutes before like sunset. 45 minutes before sunset. It's basically 45 minutes before sunset. C'est comme 45 minutes avant le coucher du soleil. Let me give you a little bit of an idea here of, again, where we are. You can visualize. And pour visualiser ici, bien sûr, comment il mouille, tu sais. Fait que ça mouille, and is dark. See? It's dark, but it's rainy day. It's rainy. Rainy day, journée de pluie. See, this is why we're here at top of the forest on the mountain. Forest on Mont Royal. Forest. La forêt du Mont Royal. La forêt du Mont Royal. La forêt du Mont Royal. Mont Royal is where we at. It's my second home. My second home, Mont Royal. Mont Royal is where we at. My second home, Mont Royal. Mont Royal, bien sûr, c'est ma maison, ma deuxième maison. Fait que c'est ici qu'on est. Puis c'est ici qu'on fait l'entraînement physique. Here's where we do the workout. Here's where we work out, and here's where we train, and here's where we do the training, you know. So here's where we do that training, and here's where we sports, and here's where we rock and roll with it, and here's where we like to come work out, and here's where we like to do some push-ups, and here's where we are, you know. So gonna check it on the side and just work out a little bit here, and we work out, my fellow cousins, salutes, good and faites bien, s'entraînement physique, faites du bien, fait que ici qu'on est ici, je peux vous donner un autre aperçu, so here's we like to work out, train and exercise and stretch and get a little bit of that workout, you know, entraînement physique, c'est bon, j'encourage mes concitoyennes, puis qui viennent, puis qui fassent la course. So it's always lovely to see people on when it's like this, because it's kind of rare, right? So it's the weather, so it's kind of really refreshing in many ways. So I'm just gonna get moving a little bit here and where there's more light, and I guess I can go myself a little bit in the rain as well, you know. Let me do a little bit of workout in the rain. I could put it there and I can go do some in the rain, I guess, you know. It's not
It's not exclusive. I can go for a few minutes, see how he feels, you know. Jogging in the rain here. Okay. Bit of jogging in the rain. Let's put on a furry. You know, I could do that a little bit like that. So always to get jogging there. Let's go. That's where we at. Look on it. Let's go. Getting on the go. We gotta get for that football. Football. We gotta get for that football. We gotta get another 6 yards. 6 plus 6 plus 6, get another 18. 6 plus 6, ben, ça fait le verger, ça fait pour le premier. Let's go. Get that football. Go, give me some squats. Give me some of those squats. We're gonna get some of those squats. And we gotta get it on the go. Les accomplissements, on descend plus en bas. We gotta get it on the LOV. We gotta get it on that fitness. L'entraînement physique, let's go. Let's go. Give me some of that cheerleading for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, truckers. Les infirmières, les camionneurs, salutations au travail public. Amour aux pompiers, aux boulangers, les charpentiers, les électriciens, les artistes qui sont pas millionnaires, multimillionnaires, the artists were not. Multi-millionaire, if you are, give some charity. Let's go, do some football, gridiron drills. Gonna run with the football, let's go. Get on the go. Let's go, okay? On three. Hot. Hear that drill on three, baby. Let's go. And play that defense. La défense. Hot on three. Stiff arm. Left, right. Hot. Oh, no fumble. Fumble recovery. Let's go drill.
Hail Mary, let's go. Left, right, crouch. Left, right, twist. Twist those hips. Rotation. On out door. Twist those hips. Hold the ball. Hold the ball balance. Gotta get left, right. Left, right. Let's go on that. And I gotta do a little bit of stiff on. Gotta put it low. And then gotta get around the football. Let's go. H-A-W-K. We gotta get that hawk. Hawk all the way. H-A-W-K. Take down hawk heads east, west, north, south. All the way to the satellites on the toes. We go around the ball. Sats. Let's go down sleep every time travel. Timelines. 21st of August. Inform supercomputer. Superordinator. Deutsch timeline. Timeline in Deutsch. Deutsch in German. German, NATO, NORAD, Canada, Trinity. Canada, US, Germany, NATO, blah, blah, blah. Let's go. Now, in the parallel life, I'm also an Esprit, but in that parallel life, I know everything there is to know about coding, supercomputers, ICBM rockets. Dans une vie parallèle, je suis un Esprit qui connaît tout ce qu'il y a à faire sur les ordinateurs. Je crée des satellites, je construis des satellites, des micropuces, des superordinateurs. In a parallel life, I know everything there is about computers, and science, and satellites, and microchips, because I'm also an Esprit in that parallel timeline life. Dans cette vie timeline de parallèle, je suis un super scientifique qui crée des superordinateurs, des satellites, des fusées intercontinentaux, des micropuces, microchips, supercomputers, satellites, ICBM rockets. In that parallel life, I build supercomputers, Skynet, c'est vie parallèle, je construis comme des Skynet, public-private partnership based, public-private partnership, mostly German, United States, Canada, the Partenariat, Publik, Prive, Canada, États-Unis, Allemagne, alright, let's go, give me some of those push-ups, man, squats, hawks. It's all workout over time, every time. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, truckers on the road now. Les camionneurs sur le chemin maintenant. Wall Street's closed. Give some charity if you make $1 million. Donnez la charité si vous faites $1 million millionnaire. Finance citizens to work out, train, exercise. Table here, table there. We already got 5 tables here on Mount Royal. Let's sit at the table. Public-private partnership. NATO, NORAD, dancing, God is driving kingdom. Déjà, il y a 5 tables, une table ici, une table là. Ici, sur le Mont Royal, puis s'asseoir pour négociation, partenariat public-privé, blah. Yeah, rock and roll, coast to coast defense, ocean to ocean, public-private partnership, the Dragon Army, dancing, Goddess Army, l'armée du dragon. L'armée du dragon et l'alliance qui danse. Rock and roll 24/7, geopolitics, fitness, du rock and roll 24/24, la géopolitique et l'entraînement physique. That's all that's happening with me, that's all that's we do. So you gotta get around the clock. Tic-tac, l'horloge. On y va, on avance. We gotta get on that tic-tac. We gotta get that tic-tac. Et l'horloge, on avance. We gotta advance and we retreat. I gotta advance and we retreat. On avance and we retreat. We gotta get on that goal. And we advance and we retreat. And then we put it up or put it down. And then we do those SQ-ATS squats. On va les accomplissements, bien sûr, qu'on fasse ensemble. And that's how we're gonna go drill it down. And that's how we go drill it on the up, man. And we gotta go get it on the X. And gotta go get it on the Y and on the Z. And we expand east, west, north, south. Just sit in nord, à l'est, à l'ouest. The individual and the collective, North Americans unite. The North Americain s'unissent, l'individu et le collectif. I gotta drop me down for some squats. Twist my hips, you know. Get back in our business, go on the other side now. See what's happening on the other side. See? Now I'm going more towards the east. See, do a little bit of jog over here, man. See? See, we gotta get that HHH. Gotta get that FLY, man. Fitness.
Let's go. We gotta clock in left, right, left, right. Gotta clock into the left and gotta pass it on the side, you know. So we gotta get a drill on the drill. So we gotta go drill it on that. So XYZ, we gotta get those moving in, moving out, you know. So let's go on those. Gotta get drilling on the drill, man. It's always fitness, fitness, fitness. You know, we gotta play the ball, get it loose. Gotta get it loose. Gotta get yards. I'm gonna try for that 45 yards, man. Whoa! We gotta return the fumble, man. Fumble recovery. Fumble recovery, got a wet. Slippery, thunder, man. Thunder. Let's go for that X. Then we gotta go on the XYZ, then we gotta twist and hips. Then we gotta go inside. Gotta flash on the right, flash on the left, flash on the left. Then we gotta do on the side, man. We gotta pass the ball. Like this anyway, like this. Gotta do a drill on the drills. Gotta protect the ball. Like your defense. Gotta run for that defense, gotta run for that defense. Gonna run for that D, we're gonna run for that blocker. Gonna run for that defense, gonna run for the blocker. That's it. Gotta get it on the defense and we're gonna go spit it in, man. We're gonna go spit it out, we're gonna go spit it out, we're gonna go spit it out. We're gonna get it on that drill, get it on that drill, get it on that drill. You gotta get drill with that, drill with that, you know. So gotta get on that focus. Gotta get on that missile. Gotta get on that missile, rocket. Gotta build satellites, defense interconnected. Des missiles intercontinentaux pour la défense. Gotta build that Dragon Army, l'armée de Dragon, Public-Private Partnership. Coast to coast, ocean to ocean, gonna play that defense. The côte à côte, gonna play that defense. So gotta get it on the X on the YZ, and that's what we're gonna go do it, you know. So we spin. Here my second home. Second home on the mountain, deuxième maison sur la montagne. Let's go on that drill for full fumble, man. Wet ball. Le ballon est mou. You get a wet ball. That's what happens. You know, you lose the grip. It's wet and dirty. Got me some wet and dirty, 'cause it's raining. Firefighters, butchers, and the bakers and the nurses. That's that rainbow dragon kisses. Hey, c'est déjà il y a de la boue sur le ballon, les travailleurs de construction. Sur les grues, ah ouais, sécurité, puis regardez, puis des ciments, puis du béton. Les boulangeries, ça fait bien de la cuisine, ça livre des appareils, des téléphones publics, des applications. Gotta get that application. Gotta get it for the squads. Gotta get it for the squad. Gotta get it for the dab. Gotta get it for the love. Ain't no love and some not all about that fighting. It's not about fighting all the time. Gotta get some LOV. Charity, strength, and understanding LOV. C'est pas toujours se battre. Ça prend de l'amour, de la compréhension, de la gentillesse aussi. That harmony, balance, equilibrium. God, goddess. La déesse puis le Dieu, la déesse. Le Dieu a besoin d'une déesse pour que je danse la belle province, travailler dans le Québec, bâtir nos enfants, la cuisine. Je sais pas le conjuguer, amour, s'il vous plaît. Que ça soit lui bénite de l'eau d'ici, de la rivière, des montagnes, travailler l'aqueduc, pour qu'il remplace avec du savoir-faire. Gotta get rock and roll, man. That's all it is with me, rock and roll. I love doing rock and roll here on the mountain. J'adore faire le rock and roll ici. Le rock and roll ici. J'adore faire le rock and roll. J'adore faire le rock and roll ici. J'adore faire le rock and roll. Ici, le rock and roll, bien sûr, j'adore le faire ici. Et j'adore le faire, bien sûr, le rock and roll. Puis ça prend du rock and roll ici, bien sûr. Takes a little bit of that rock and roll, and you know, we're ready on the road, and it's always fitness, always working out, we're always training, always grateful, thankful, toujours la gratitude, and always meditating everything that's happening from the truckers, the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, those delivering food now across North America, building some cheeseburgers, hamburgers, warehouse workers, train conductors, les travailleurs de train sur le train, les conducteurs dans le train, le choo-choo train, and tout ce qui se passe de côte à côte de l'Amérique du Nord, les fermiers, dans les fermes, les produits de construction, les travailleurs en construction, ceux qui font la livraison de la nourriture, des aqueducs, le compostage, le recyclage, les travailleurs publics, bien sûr dans les électriciens, puis les camionneurs, et bien sûr
ceux qui font dans les boulangeries, puis ceux qui font les pâtisseries, puis ceux qui font, bien sûr, tout le travail, qu'est-ce qui se fait, puis la méditation, puis le plaisir en ce moment à travers l'Amérique du Nord, across dans North America, you know, it's 6:42, 6h42, so we got a little bit of a half an hour, you know, 7:18 jusqu'à 7h18, so we're gonna tango a little bit more, so that's all it is here. It's workout fitness, and I just want to put a little bit of camera right here. Maybe go see how the drill is over here, and if I put the camera here, we can drill it like that. Let's see. There's not gonna be rain on it because it's my workout tool, so I always gotta be putting up a workout tools pour un petit travail. Fait que je vais faire. I can do some more push-ups, mais pour en faire un plus de pompes, say with me, LOV. I love push-ups, I love push-ups, I love push-ups. J'aime les pompes, j'aime les pompes, j'aime les pompes. Gotta say that rock and roll, get it on the go, and you know that's what it is with me. It's rock and roll, fitness, geopolitics. C'est ça qui se passe avec moi, la géopolitique, l'entraînement physique. La danse, c'est mon sport préféré avec, bien sûr, la danse, l'entraînement physique, puis le rock and roll, you know. I just hear music, I dance, j'entends la musique, je danse, and that's what I do, dance, 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 and I work out over time, you know. Had some good black coffee earlier, j'ai eu du bon café noir, parce que durant la semaine, je mets rien dedans, c'est la fin de semaine. I don't put anything in it, only, of course, I put everything in it only on the weekends. I put a little bit of sugar if I have, milk if I have, honey if I have. Or during the week, I drink it black. Durant la semaine, je bois mon café noir. Puis la gratitude d'en avoir chez nous. La fin de semaine, si j'ai du lait, du sucre, puis n'importe quoi, du miel, s'il m'en reste, si j'en ai, ben, je vais en rajouter, sinon j'en ai pas. Mercredi aujourd'hui, today, Wednesday. Gotta get hydrated. Oh, c'est super important quand même, et moi, il fait pas si chaud, mais c'est super important que je m'hydrate aussi, là. It's important that I hydrate, you know. So I gotta hydrate, and that's what it is. It's hydration, l'hydratation, super important. J'ai quand même oublié un peu, mais pas grave, je me souviens maintenant, fait que là, je suis en train de boire un peu, fait que and we gotta get it on the go, and gotta hydrate, s'hydrater. Thank you, public workers of the 20th century and the past, present and future public workers. That's why I got this water. Merci les travailleurs publics du 20e siècle. Maintenant, du présent puis du futur. Du futur, bien sûr, j'ai 591 millilitres. It's drinkable potable water. C'est de l'eau potable, bien sûr. Fait que je dois remercier puis avoir la gratitude parce que la civilisation est un privilège. Civilization is a privilege, you know. So civilization is a privilege. That was my thesis presented in 2023. La civilisation, c'est un privilège. Ça, c'était ma thèse présentée, bien sûr, en 2023. And I gotta drink, hydrate. Il faut qu'on boive, qu'on s'hydrate. We gotta drink and hydrate. Il faut qu'on boive, qu'on s'hydrate. We gotta drink and hydrate. We gotta drink and hydrate. Il faut qu'on boive, qu'on s'hydrate. But we gotta get it on the X, you know. So it's always meditation, it's always centrism, et toujours du transcentrisme. Always gotta check on that centrism, and always gotta be on that ready for a go, you know. C'est toujours du centrisme, puis toujours des choses, bien sûr qu'il faut bien sûr que nous autres on fasse, and that's what we gotta get doing, and gotta get doing with that, and we gotta get doing with that, and that's why we gotta get spinning left, right. Now we're just gonna spin and bounce for like 5 minutes. We're gonna do exercise here like this. Just, mais là, on va faire un exercice comme ça. On va juste tasser le ballon d'une main à l'autre. On avance. On peut faire des accroupissements. We can do some squats with it. I mean, yeah, always love those squats, SQATS. So toujours amour pour les accroupissements. And love for the body. The body is a temple for pleasure and purpose. Blah, 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 blah. Le corps, c'est un temps pour le plaisir, pour le corps. And you get this raw, you know. My long videos, I'm working with the laptop, but they're long, raw, R-A-W quand même, sont crus, sont en mode libre, mais je suis quand même un YouTuber, puis j'ai des vidéos de divertissement, la culture LGBTQ, puis la poésie, puis le café, puis la méditation, la géopolitique, l'entraînement physique, puis le rock and roll. Those are my videos on geopolitics, rock and roll, geopolitical analysis and theory, philosophy, rock and roll, that's it, what it is, and it's sports, fitness, body, and
Body c'est un temple for pleasure and purpose. Le corps c'est un temple pour le plaisir et pour le but. And somebody making LOV now, quelqu'un fait l'amour maintenant. And going home after day work, firefighters get this, some good loving. Otherwise send them to me, I make them good loving. Si vous aimez pas les pompiers, amenez-moi là chez nous, je vais faire un bon amour, bon chatouille, bon bisou, bon câlin, puis je travaille public avec ça, qui ramasse le compostage, les poubelles, je lave les pieds, pas de problème, lave les pieds, pas de problème. Wash their feet, myself, I could do it, give me some action, you know. Feet washing, massage, kissing, all that good for the body, consent and hygiene, blah, 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 blah. Consent and hygiene, I don't want none in the body, man. Consent and hygiene, I don't want none in the body. Go butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, firefighters, train conductors, les conducteurs de train, les bouchers dans les boucheries, les camionneurs, Global Dragon Union, man. On a besoin de l'Amérique du Nord, you know, got a labor union for the 21st century, Global Dragon Union, l'union du dragon du 21e siècle, you know. Been depressed, been suicidal, moved to a better place, moved from a moldy place, it was moldy underneath, it was sickle and disease, and I got retrograde amnesia, so prior to moving, I have trouble accessing my memories. Avant de déménager, j'ai comme la misère à accéder à mes mémoires avant mon déménagement. Quand je m'en souviens avoir déménagé dans un couple d'années, comme il y a déjà plus que 7 ans, it's more than 7 years, and you know, got a blackout of memory, and I have some scars on my body, cicatrices, but mostly the past 7 years is more important for my life, my rebirth, coming out of depression, suicidal, ma renaissance, sortir de la dépression puis être suicidaire, dealing with my scars, accepting my Asperger's, working on my symptoms, accepter mon Asperger's, travailler sur mes symptômes, you know, so that's what it is with that, you know, so I have my strengths, I know in geopolitics, fact that I got proof of work, people cannot really rival me in geopolitical analysis and theories. In other things, yes, I am mediocre, so and average. Mais dans certaines choses, bien sûr, vous pouvez pas mettre la géopolitique, bien sûr, et que ça fasse, bien sûr, de l'entraînement physique. So that's why we're going to go drill it with that, and we're going to go drill it with that for XYZ, you know. So that's why we go drill it on that, and we get it on the go, and we get it on the XYZ. So we got to spin it on the X and spin it on the low. So that's why we're going to go do it now for that XYZ, and that's why we're going to go do it for that XYZ, and we're going to go do it for the XYZ, and we're going to go do it for the XYZ, and that's why we're going to go do it, you know, we're going to go do it on the love, and do it on the spins, man, just le arc-en-ciel, puis bien sûr, we're going to get it on the go, so we got to get it on the now, so that's why we're going to go do it, man. Gonna work out, train, exercise, and we're going to go spin, you know, so we gotta go spin on the XYZ and spin on the left and spin on the right, spin on the right and spin on the left, you know, so that's what we need, you know, we need to XYZ, so that's what we're gonna go need it. That's why work out, train, exercise, and that's what we're gonna need to be doing, you know, so that's what we need to go doing with that, and that's what we need to get doing with this. And we gotta get doing on the left and right, and we're gonna go do those socks, man. Gonna do those socks, XYZ, and do the hawks here. We work out, train, exercise. That's what we do, and that's how we're working out, training, and exercise. And,
go, give me some of that. Squats, les accroupissements. And let's go. On the purple on the road, we got some more minutes. We gotta get some more minutes. Now we're gonna get it on the here, right here, man. You see, so we gotta get it on the more drug. Let's go give it on the go. Let's go get it on the go. Gonna get it on the go and let's go give me some of that job. Let's go on the go. SQATS. Squats. Les accroupissements pour les caméras, les pompiers, les amis dans le service public. For the administrators in the public service, Those changing up the firefighters LOV, coast to coast. Somebody making good loving now. You can't feel amour maintenant, quelqu'un qui fait l'amour maintenant. Oh, we gotta get it on the X and on the Y and on the Z, so we gotta get it on the X and on the Y and we gotta get it on the now. Yeah, survive. Je survécu. Oh, we gotta get it on the XYZ. Gotta get it on the XYZ and XYZ. Gotta get it on the drill, gotta get it on the frill, gotta move that ball. Il faut, bien sûr, traverser puis on lance, we launch. We gotta get that X, we gotta get that movement to the body. Gotta twist. Let's go, if I want twist. Twist those hips and twist those lips. Twist those lips and twist those hips. We gotta go play ball on the XYZ and on the hips, and we gotta go play on the gay. On the go, LOW, go. On y va, on tourne, puis on descend, puis on monte. And we gotta go be on the Z's, and the B's, where there's B's, there's honey. Always freestyle on the please, oh, don't nobody, nothing, not a zero zilch. Pledge your allegiance.
to our family, pledge your allegiance, allegiance to our family, pledge your allegiance, allegiance to our family. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille, prêtez allégeance. Les gens, vous êtes famille, prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Let's go for that rainbow dragon. We gotta get it for the X. We gotta get it for the now, and we gotta sip, coast to coast, ocean to ocean. Let's go get that drill defense. We're gonna go strategize salutations to those who came here on this rainy day, who made it all the way to the mountain, qui sont venus à la montagne, qui sont venus à la montagne. We're gonna go get it on the drill, get it on the drill, get it on the squeal. We're gonna go get it in that XYZ, we're gonna go get it in that XYZ, and we're gonna get it on the love, and sometimes it's for the LOV. I play that defense, play that defense. May I be avenged that sevenfold, may I be avenged that sevenfold, may I be avenged that sevenfold. I don't know about that Jesus. Play a rainbow Julius Caesar. I don't know about that Jesus. I play a rainbow Julius Caesar. I don't know about that Jesus. I play a rainbow Julius Caesar. Je connais pas bien Jésus. Je joue en arc-en-ciel le Jules César. Que je sois vengé cette fois. Je sais pas trop de Jésus. Je joue en arc-en-ciel le Jules César. Que je sois vengé cette fois. Je sais rien. Pas trop grand-chose de Jésus. Mais je connais. Je joue le Julius César. Puis que je sois vengé cette fois. Et la défense de chez moi. Je dois rien à personne, je me la mode libre. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Je dois rien à personne, je dois en mode libre. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Je dois à personne, je dois rien à personne. Prêtez allégeance, vous êtes famille, je dois rien à personne. I don't owe nobody nothing. Pledge your allegiance, allegiance to our family, though nothing. I don't owe nobody nothing. Pledge your allegiance, allegiance to our nothing. I don't owe nobody nothing. Pledge your allegiance, allegiance to our nothing. That's why we're gonna go do it, man. So we're gonna go do it on the drill, and gotta go do it on the squeal, and we got some more minutes to go here, and that's about it. Rock and roll, where it is. So it's always on the now. Always, I'm quite happy, joyous that I've seen some people working out, training, exercising it. It's something which, of course, is to be admired because it's a rainy day. So c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut admirer, bien sûr, qu'il faut admirer, bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse l'admiration. So, yeah, let's go, Hawks. H-A-W-K. H-A-W-K on the toes, we go up. En termes de hockey, east, west, north, south. On tourne la tête de la gauche, la droite. Minnesota's H-A-W-K. Hawk, on the toes we go. On y va, on tourne, la tête, la gauche, à droite. Oh, we gotta go get that hawk. Hawk is my totem bird. Hawk is my totem bird. Hawk is my totem bird. Hawk. The H-A-W-K is my totem bird. L'épervier, c'est mon animal totem. Mon animal totem, c'est l'épervier. Mon animal totem, c'est l'épervier. Let's go, give me some of those squats. On descend, puis on monte. Give me some of those SQ8, Put the ball, left and right, put the ball. Whoop! Gotta pass it, pass it, pass it. On pass. Hey! Hey! That's a good play. That's a good play. Oh, fumble. Somebody fumbled. Get in, give some charity, multi-millionaire athletes. Reduce the cost. For the butchers, for the public workers, reduce the cost. For the public workers, NFL, NHL, NBA, MLB. S'il vous plaît, réduire le coût. La Ligue nationale de hockey. La Ligue nationale de basket, puis bien sûr la Ligue nationale de basketball, la Ligue nationale de hockey, la Ligue nationale de basketball, la Ligue nationale de baseball, la Ligue nationale de basket, de la Ligue de hockey, de basket, de hockey, basketball, de hockey, de baseball, puis le football américain, réduire dans les coûts pour les fermiers, pour les camionneurs, pour les infirmières, reduce the cost. Give free tickets, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, to the NA, to the farmers, the truckers, the nurses. Reduce the cost. Triple the cheerleaders' salaries, let's go. Kick me some of those knees up. We gotta kick those knees up. Freestyle rock and roll. Well, now it started pouring, so I'm not gonna go again hard deep, but if I go hard deep, it's gonna be more deeper into that, so
Just gonna do some push-ups over here, over there, and let's do some push-ups here, but now it's really starting to pour. Maintenant, il mouille. Fait que c'est augmenté. Fait que je vais juste faire des pompes ici. I'm just gonna do some push-ups over here. You know, we gotta get that do and get that done. So it is what it is, and that's what it is with that. So let's go. Say, I love push-ups. I love push-ups. I love push-ups. I love push-ups. J'aime les pompes. J'aime les pompes. J'aime les pompes. I love push-ups. Say, j'aime les pompes. I love push-ups. Say, I love push-ups. Say, I love push-ups. J'aime les pompes. Say, I love push-ups. I love push-ups. I love fitness. I love the firefighters. I love the firefighters. I love the butchers. But more than anything, I love the free. The F-R-E-E. Black, white, and rainbow. But more than anything, I love the free. The black, white, and rainbow, mais si j'aime les pompiers, les boulangers, les pompes, mais plus que d'autres choses, j'aime les libres, noir et blanc, arc-en-ciel, j'aime les libres. Here, freedom, gotta be incur, secured, and ici, at least in North America, en Amérique du Nord, mais la liberté que ça soit sécurisé, but we gotta have some housing, we gotta have some work, we gotta have some food security. Il faut avoir la sécurité alimentaire, il faut avoir la maison, la sécurité alimentaire, il faut avoir la sécurité alimentaire, les maisons, you know. You gotta have that food security. La sécurité alimentaire, we gotta have it, so that's what it is with that, so c'est ça qui est ça avec ça, il faut avoir la sécurité alimentaire. No, we gotta have those things. Faut qu'on y aille ces choses-là, and that's what we gotta be doing, and that's what we gotta be doing with that. C'est ça qu'il faut qu'on fasse avec ça, and that's what we gotta go doing with that. C'est ça qu'il faut qu'on fasse avec ça. So that's what we gotta go doing with that, and that's what we gotta go drill it. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, and that's what we gotta go drill it with that. So hey, that's it. That's all, and gotta go get it on the XYZ. So grateful, thankful, rent pay, electricity bills pay. We're gonna do some more. Let's do some more squats. Let's do some more squats where more light is, because we got 13 more minutes and 40 seconds on. Encore quand même des minutes, so let's drill it over here then. Right here. Drill it pop and go over the squats. Say, I love squats. J'aime les accroupissements. Say, I love squats. I love squats. J'aime les accroupissements. So we gotta get doing on that drill, man. Squat. So that's what we gotta get doing with that. We're gonna stretch a little bit. That's what we gotta do, a little bit of that stretching. We gotta go do it on that one there. And gotta stretch. You know, it's pouring out there, man. So you gotta get that kick out, kick in, and that's what we gotta go drilling on that, you know. We gotta get drilling on that XYZ. So we gotta get those knees up. Knees up. Let's go for those knees up. Gotta go get it on that XYZ. So we gotta go get it on that love, man. Get on those feet up. But we gotta do it XYZ, and we gotta do it for the LOV. You know, that's right. We gotta be drilling here, man. You know? It's always now. Always now. Move it around. Started pouring very hard now, so it's gonna be around about here. Quand même, il mouille fort maintenant, fait que va falloir que je retourne chez nous bientôt. So when I'm gonna go back home in a little bit, so I'm not gonna stay more, but nonetheless, gonna finish my workout here, finir mon conditionnement physique. And, you know, and that's it, that's all. Had to go home, eat, shower, eat, maison pour manger, puis bien sûr manger puis faire la douche. Parce que là, il mouille, fait que juste finir mon entraînement physique, and that's it, that's all. Let's go, give me some hawks. On the toes, we go. Launch, on lance la fusée vers le soleil. Il n'y a pas de soleil, mais quelque part, il y a du soleil. Somewhere in the world there is sun, though, so
We got to be mindful of that. It's not always like this, and the sun is always setting and always. There's always a sunset and always a sunrise at every second. À chaque seconde, quelque part dans le monde, il y a un coucher de soleil puis un lever de soleil. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on n'est pas conscient quand même, mais quelque part dans le monde, le soleil se lève à chaque seconde puis le soleil se couche à chaque seconde. Mais c'est pas quelque chose qu'on est conscient toujours, là, mais it's something that we meditate on that, méditer à ça. Fait que maintenant, le soleil se couche puis se lève quelque part dans le monde. À chaque seconde, cet événement se passe maintenant. Quelque part dans le monde, le soleil se couche, le soleil se lève. Somewhere the sun is setting and rising every second that this event happens in the world. A sunset and a sunrise. Fait qu'il y a toujours un coucher puis un lever de soleil quelque part dans le monde. Ben, on est capable de savoir où, là. Parce que si on médite avec les time zones, on va pouvoir le savoir où, mais ça ne me tente pas maintenant de méditer là-dessus. Ben, ouais, quand même, ça serait bien sûr. Le coucher du soleil maintenant, ben, c'est quand même. On peut voir que c'est le coucher du soleil, ça se passe, bien sûr. Il y a un coucher de soleil en Europe maintenant, puis un lever de soleil en Asie. So that's what I can say. So there's a sunset now across the Atlantic, and there's a sunrise across Pacific. So in the Pacific, the sun is going to rise now. The sun is rising somewhere, because it's Australia. In Australia. Dans l'Australie, il est comme 6 heures du matin ou 8 heures du matin. Fait que le soleil se lève en Australie maintenant. Mais il se couche, bien sûr, dans les maritimes, in the Maritimes. There's a sunset in the Maritimes because it's an hour difference, right? Comme si on y va de côte à côte, il y a 5 heures et demie au Canada de différence. There's 5 hours and a half difference, Canada coast to coast. I got to salute my fellow citizen there who is doing a little bit of workout and doing some jogging in the rain. And I got to go myself jog a little bit back home because from here to my place is going to be about an hour and a half, maximum 2 hours. D'ici jusqu'à chez nous, c'est minimum 1 heure et demie. Ça peut être jusqu'à 2 heures, ça dépend comment que je vais me grouiller, puis quel chemin je vais prendre, mais c'est quand même jusqu'à chez nous à l'ouest, c'est quand même encore 13,3 km. So keep in mind that from here, from the mountain to my place, it's another 13.3 kilometers, right? So it's another 13.3 kilometers from here to my place, it's another 13.3 kilometers, and that's where I'm going to get back, an hour and a half, 2 hours. So by about that time, there's hundreds and thousands of truckers. When I go home, they're coming and going east, west, north, south. Il y a des milliers de camionneurs. So I got to salute those truckers. I got to salute the bakers. I got to salute the public workers across North America. Because this Quebecer philosopher was born in the USA. Parce que cet artiste athlète québécois, canadien, nord-américain était né bien sûr aux États-Unis. Fait qu'il faut que je pense toujours qu'est-ce qui se passe dans les boulangeries, les camionneurs, les travailleurs sur les trains, you know. So you got to get that less selfish, man. Il faut avoir plus de donner à la charité. You got to give a little bit of charity, man. Give some charity if you have somebody passing with the poodles. And poodles are hypoallergenic, so poodles I love to pet. The other dogs I cannot pet. See there, I'm going to show you. Wow, there's 5 little poodles, man. 5 poodles. There's 5 little poodles. 5. Everybody's the good omen. 5, see? 2 and 3, 5 poodles. Vous voyez? C'est des poodles. Somebody came with the poodles, and I think they're happy. They're flying the tail, so they don't mind the rain. And those poodles I can pet. I wish I could pet them. I love poodles. The other dogs makes me, see there? They're all poodles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 poodles. Ils viennent passer 5 poodles par 2 personnes. Puis les poodles, je peux les flatter. Les autres, ils me font éternuer. Puis j'ai des réactions allergiques à d'autres, les chiens qui ont le poil long et épais. The dogs that have thick and long hair, I get allergies. But poodles, I can pet. Poodles, I can pet without sneezing, that is, without sneezing. Sans que j'éternue, les poodles, je peux les flatter sans éternuer. Les poodles, je peux les flatter sans éternuer. Fait que ça, c'est des choses que je dois être conscient moi-même. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. C'est cet événement ici, bien sûr, qu'on fasse. Fait que je vais juste finir l'entraînement. Il me reste 7 minutes. There's 7 minutes, so I'm just gonna finish my workout. What you know what? You already know we love push-ups. Vous savez déjà qu'on aime les pompes, but you know that we're gonna finish the workout.
because I said until 7:18 p.m. EST, Hawk Island, Montreal, 7h18 à l'heure de Montréal. Fait que c'est ça qu'on va faire. That's what we're gonna do, and that's what we're gonna do that drill, man. Give me some of those push-ups, man. Give me some of those push-ups. And it pump, you know, so that's what we're gonna go do with that. We're gonna go do it with XYZ, and that's what we're gonna go drill it here on the mountain. C'est qu'on va faire sur la montagne, and we're gonna go get it on the X, and gonna go get it on the now. So it's always 7:18, and 7:18, and here we are on the mountain. What time it is? 5 more minutes. 5 minutes. 5 minutes. Il est 7h13 p.m. Montréal, l'heure de Montréal. Hawk Island, Montreal time. So we're just gonna rock and roll. Just march and stretch and do some last push-ups, and that's it. So grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, great workout overtime, every time again, and l'entraînement supplémentaire encore une fois, puis je vous encourage, la gratitude, mon loyer payé, ma facture d'électricité, puis si je cache chez nous, c'est encore un entraînement physique. So from here to my place, it's still a workout. So that's what I gotta be doing with that, and that's what we gotta be doing here, and c'est ça qu'il faut qu'on fasse maintenant. So here's where we're gonna go drill it with that, and the LOV, you know. Somebody gonna make some good loving, quelqu'un va faire du bon amour, you know. So that's why we're gonna go drill it with that, and here, you know. So yeah, oh yeah, gonna hawk social. Let's do some hawks. I feel like doing some hawks as well. Je sens qu'on va faire les éperviers aussi parce que j'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui, mais je vais en faire maintenant. I'm gonna do some hawks here now. So wrap it up, you know. Let's go. HAWK. HAWK. On the toes, we go up, fly, FLY. Sur les orteils, on avance, on tourne la tête, la gauche, la droite. We turn our heads left and right. We go all the way to the satellites. Jusqu'au satellite, on tourne la tête. Gauche, droite, left and right. Let's go. FLY, hawk on the toes. Hawk on the toes. Hawk on the toes. Les éperviers sur les orteils. On y va, on tourne la tête. Hey. That was some of that good drills, you know. So it's always good drills, and it's always XYZ, and it's always on the now, you know. So XYZ, we gotta go drilling on the love, man, and that's what we gotta get doing. And again, celebrating 7 years when I come out of depression, and special Esprit call for the North Americans Unite, our family pledge allegiance legion, spécial célébrant 7 ans de quand j'ai sorti de la dépression. Esprit de corps, and you know, North Americans Unite, pledge allegiance to our family, and black, white, and rainbow. Who that dragon army? La noir et blanc et arc-en-ciel. L'armée du dragon, Nord-Américains unis, North Americans Unite, and that's how we're gonna go ship drill, and here we're gonna finish with the gratitude and encouragement, all the workout, train, exercise, and j'encourage tous à faire l'entraînement physique. Go firefighters, LOV butchers, LOV truckers on the road, and nurses, construction workers, doctors, nurses, cooks, those delivering the food, les camionneurs, ceux qui livrent, bien sûr, ceux qui font la livraison, puis la marchandise, puis toutes ces choses, les aliments, puis c'est les choses qu'il faut qu'on fasse, you know, so. We're gonna wrap it up with LOV. That push-ups. On va finir avec des pompes. C'est I love push-ups. I love push-ups. J'aime les pompes. I love Quebec, Canada, North Americans. I love the free. I love the bakers, the push-ups, the butchers, the nurses, the doctors, the truckers. J'aime les pompes, les camionneurs, les trains d'Hydro-Québec, les centrales, le Québec, le Canada, les infirmières, le fromage et la bière. Let's go.
Get me on the side and go, go, go. Push ups, LOV. Ah. We gotta get around that drill, get around that goal. Oh, we gotta get a spin. Oh, we got a cold. Cold and ice and cold as dice. And here on the mountain, calling the leaders of the free world. NATO, NATO, NATO leaders first. Public and private, corporate leaders, millionaires, billionaires. For the septennium, 7 years. Pour le septennium, je fais appel au chef de l'OTAN, des pays de l'OTAN premièrement, l'organisation transatlantique, bien sûr, puis les millionnaires, milliardaires, le partenariat public-privé, le rêve de votre dragon arc-en-ciel, le royaume de la déesse du dragon qui danse. For the kingdom, the public-private partnership, for the empire, for the kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom, which is my call for a public-private partnership. It is 7:18. And it's time to go to the Dragon's Lair out west, to my first home. From the second home, the deuxième maison, et c'est 7:18 p.m. EST. Time to head back to my first home for the second home here on the Mount Royal. Ma deuxième maison, la Mont Royal. Yeah!